Então, pessoal, é o seguinte, eu estava começando a gravar o vídeo e eu não percebi que o microfone da câmera estava desligado, tá? Então, eu vou soltar umas músicas aqui, tá? Porque eu não vou ficar narrando o que está acontecendo no vídeo não, tá? Porque acredito eu que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Aí nesse vídeo eu vou estar montando aí para vocês profundor e leme do Extra 330 SC perfilado, tá? Eu começo montando primeiro a parte fixa do leme, né? No caso do estabilizador vertical, tá? E em seguida o leme propriamente dito. Aí no próximo, logo após eu montar o leme, eu vou mostrar montando também o estabilizador vertical, tá? É o vertical? Não, estabilizador horizontal, tá? Porque estabilizador vertical é do leme e o horizontal é do profundor. Eu vou mostrar primeiro a montagem do estabilizador do leme, depois o leme, por último o estabilizador do profundor, tá ok? Então segue aí o vídeo e desculpem aí a falta do áudio no vídeo. No próximo vídeo aí vou tentar melhorar isso aí, vou resolver esse problema, tá ok? Segue o vídeo, por favor não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? E no final do vídeo, se vocês acharem que é válido, dê um joinha aí pra gente para poder fortalecer o canal, tá ok? Muito obrigado e até mais, pessoal! That's why she looking at I'm a monster.
ambush them with the. Some of all why some of them are Allah.